Hey, nimerudi. Let me tell you, Monday is always a marathon right here. Manake kama unavyojua ni kwamba nikishatoka upande wa Raushwa nikiwa na mwenzangu Rachel na labda mwingine ambaye huwa tumemwalika, na leo tulikuwa tumemwalika Mr. Githinji Njogu tukizungumzia na idols in the marketplace. And I'm telling you, Mr. Githinji ametuweka kila mtu mahali pake, na hata mwenyewe akasema wakati ambapo anaongea kuna kule ambako amejiona na akasema Mungu akamsaidie. Naamini kwamba hicho ni kipindi kimoja ambacho wakati ambapo sasa watu wamemaliza maombi ya Januari, sasa ni kuanza kushughulika, ndivyo kuhakikisha kwamba by the time tunafika katika mwezi wa Disemba pia kuna kitu ambacho umekifanya. Maanake pia maendeleo ni umuhimu, ni kuhakikisha kwamba unatanguliza na Mungu. Maanake ukitanguliza na mambo mengine, basi hayo mambo yanakuwa ni kana kwamba ni miungu umejiwekea katika maisha yako. Na sasa unajua, kama haujui na kueleza, ni kwamba Mungu kama vile ambao tumeelezwa na Mr. Githinji ni kwamba hagawani utukufu wake na mtu au kitu kingine. Kwa hiyo tunatanguliza na Mungu, alafu sasa mipango yetu yote inanawiri tu. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall follow, shall be added unto you. Okay? Sasa hapa sasa tumeingia, because hapa sasa there is another topic that is very hot. Karibu sana Financial Monday. I'm your host Kamete Wilson. Kamete is my good name. Na niko na mgeni ambaye tulikuwa tunajadili naye tukitaka kuulizana. Na nikuulize kwanza, wewe kati ya kujiajiri na kuajiriwa ni gani ambao wewe unaweza ukapendekeza zaidi? Sasa niwe nauliza, from wherever you are watching us from, ukaulizwa kati ya kujiajiri wewe na kuajiriwa, unaweza prefer gani? Unaweza taka wewe umeajiriwa mahali ambapo unategemea mshahara wa mwezi wa kila mwisho wa mwezi, ama unaweza ukataka unajiajiri sasa wewe ndio unafanya hesabu zote. Na nikwambia kwamba hili ni swali ambalo wengi limekuwa likiwakanganya. Maana hata kuna watu ambao tumezungumza na wao kule kwenye mitaa, na ikanishangaza kwamba kuna wale wengine ambao wako ndani ya self employment lakini walikuwa nasema ni heri kuajiriwa. Na wengi wakapeana sababu, wakasemea kwamba ukiangalia hali ya uchumi kwa sasa ni heri uwe umeajiriwa na mtu, mumesikizana ya kwamba by the end of the month this is the amount of money you're going to pay me, kuwe kumesotwa ama hakujasotwa, kuwe kuna KRA ama hakuna, mimi 1000 zangu 10 unanipatia. Lakini kuna wale wengine ambao wanahisi ya kwamba kujiajiri is the real deal. Wanasema hivi ya kwamba wakati ambapo umejiajiri wewe mwenyewe ndio unafanya hesabu zote na kujua nini kinaingia nini kinatoka, and of course you are the decision maker. Wewe ndio unaamua biashara yako hiyo inachukua mwelekeo gani, and then you are not under supervision. And in any case, kama uko under supervision, you are under supervision yako wewe mwenyewe. So kuna wale ambao wanahisi kwamba I'd rather be self employed. Hii mambo ya kushinda ukiripoti kwa bosi mara inachosha. So ndo sababu tunakuuliza na wewe ndani ya kipindi hiki ukaulizwa na ukuwe very honest ya kwamba ukiangalia na considering all the factors, unaweza taka ukajiajiri ama ukaajiriwa. Na ukinipa jibu ni vizuri pia unafafanua kidogo. Unasema mimi naweza taka kujiajiri kwa sababu nikijiajiri ABCD, ama mimi napendekeza sana kuajiriwa maana nikiajiriwa ABCD. Weka maoni yako hapo 0721. Yes. Sasa nilikuwa nataka kupeana namba ya mtu 0721. Yeah. Inakuwa 0721 105 105. Nisaidie maana yake nafikiri sijui kuna kwendaje. 0721 105 105. Yes. Ukituma ujumbe hapo kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. And then tuko na ile na nambari nyingine ambayo unatuma ujumbe mfupi, the short code ambao ni free of charge, ni 23814. I think nilikuwa nachanganyikiwa na hiyo 23814. Ukituma ujumbe hapo, mpenzi mtazamaji, believe you me ya kwamba sitaondoka hapa kabla sijaangalia huo ujumbe. Na pia kama unafuatilia kupitia MBCI TV Facebook page, hapo ambapo tuna broadcast live, ukiweka ujumbe wako hapo kwa comment section nitakuwa naupitia. Na kama ni kwenye YouTube channel MBCI TV YouTube official, hapo ambapo tuko live, ukiweka ujumbe wako hapo kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Now mgeni ambaye tuko naye amekuja ili akaweze kutusaidia
kuweza kulijadili hili swala, na ndio sababu pia tunahitaji na mchango wako mpenzi mtazamaji, because by the end of the day najua kwamba kila mtu ana msimamo wako, lakini ni vizuri kuweza kuangalia ni msimamo upi ulio bora zaidi. Are we together? Now, Mr. Francis Mutonyi ndiye niko naye. He is a financial consultant, na najua ya kwamba by the time anaondoka hapa kuna mambo mengi sana ambayo utakuwa umejifunza, na pia bila kusahau kwamba leo pia tuko na siri ya mafanikio. Na siri ya mafanikio kama mwelekezi, nafikiri kwamba utanikumbusha inahusiana na nini. Nafikiri kwamba nimeongea sana mpaka hilo limenipita. Tuko na siri ya mafanikio tuko tunakuchezea, na naamini kwamba kila kitu kiko ni shwari kabisa. Kwa hiyo kabla ya kuendelea hata na zaidi, mpenzi mtazamaji, nikaweze kumkaribisha. Siri ya mafanikio imekuja. Siri ya mafanikio is about something that we call impulse buying. Now, impulse buying ni ile unatoka kwa nyumba, wewe na miguu yako mingapi, unapanda mat, ama kama ni kabu utaita, ama kama una gari, na umekwenda supermarket and you have gone there to buy a specific thing and you knew it. Then unaingia supermarket, unaanza kuona watu na trolley, ukiangalia pale wakati ambapo wanahesabiwa, unaona kwani mimi peke yangu tu ndio ndaenda pale na mswaki. And then now unachukua na wewe trolley and you had not planned for it, not because ati ya kwamba hauna hivyo vitu, unaanza kuchukua vitu kwa sababu wengine unachukua hii, and then unafika kwa nyumba unajiuliza, why did I buy this to begin with? You know, kuna watu wengi sana ambao impulse buying iliwafanya kununua vitu ambavyo hawavihitaji. Now later that's when they discover ya kwamba they wasted money. This year, don't be an impulse buyer. Budget. So siri ya mafanikio itakwenda kuchanyua katika sehemu hiyo. So Mr. Francis Mutonyi, good morning. Good morning. How are you doing? Niko salama. Karibu sana. Thank you so much. Hapa tunapenda wageni sana, na nashukuru ya kwamba umeweza kufika kuwa pamoja nasi. Asante. Na nikupe tu nafasi labda kabla ya kuanza mazungumzo ndani ya Financial Monday, ukiangalia that camera right there, uweze kumsalimia mtazamaji na sasa kujitambulisha kamili what you do, and then from there tunaingia katika mazungumzo yetu ya siku ya leo. Karibu. Habari yako mtazamaji. My name is Francis Mutonyi. Mimi ni financial consultant. Mimi husaidia biashara kuanalyze their finances ama their data so that wanaweza make good decisions wakitumia their data. We also train individuals and groups kuhusu financial management so that unaweza achieve your financial goals. Yeah. So mimi ni nafanya na kampuni inaitwa Gold Plus, kwenye mimi ni mwenye hiyo kampuni, tukiwa na mwenzangu anaitwa James, na hiyo ndio kazi yenye sisi hufanya, kuelimisha watu mambo ya finances. Yeah. Asante sana bwana Kamiti. When you're saying about analyzing a business, what do you mean? Namaanisha biashara yoyote ile, kuna zile pesa zinaingia na zinatoka. Yes. Pesa zikiingia kuna vile zinatumika. Ukizitumia vibaya, wakati mwingine hiyo biashara unakuta ya kwamba inaanguka, lakini si ati pesa hazikuingia, ziliingia. Okay. Ziliweza kuingia, lakini hazikuitumika vizuri. Zinaweza ingia, lakini pia ukazitumia kwa njia yenye hauku maximize hiyo opportunity. So unakuta ya kwamba uli invest maybe in a different way, yenye kama unge invest in option A, maybe biashara ingepanuka, maybe ike grow. Okay. But maybe uli invest in option B, maybe where biashara haikuweza kufaidika kutoka kwa hiyo investment. So we support biashara jinsi ya kuanalyze biashara zao financially. Kama miaka 3 imepita, mwaka moja, and then you can make decisions ukitumia hiyo financial information. Yeah. Also, that's now where you come in. Exactly. I see it, because and that is true. Kuna wakati ambapo utapata ya kwamba biashara imeingiza pesa, but unfortunately committee decided kutumia hizo pesa venye anataka, and then later I'm complaining about losses. But ukiangalia the initial report ni kwamba I made profits. So unakuja and then you advise me on what I probably ningefanya tofauti na kile ambacho nilifanya. Hata si kukuadvise per se, ni kukuonyesha like pesa zako mingi zimeingia, hizi ndizo cost zile zinatumia pesa zako. Hii ndio inaleta faida mingi. Hii product ndio unauza sana. Hii mwezi ndio wewe huuza sana.
kufanya hiyo mpangilio. Okay. Sasa decision pia ni yako. So like we can create a decision together, but wewe ndio utadetermine na kweli naona hii product ndio inanipeaga pesa mingi. Yeah, so maybe unaweza fanya marketing more on it. Maybe unaweza expand the markets mahali unauza, ama unaweza kuta ya kwamba hii biashara cost zenye zinakuwa mingi sana ni hizi. How can I reduce them? All right. Yeah. And for how long have you been doing it? I've been doing this for over 5 years now. Yeah, I've been doing this over 5 years. So I am a certified public accountant. Okay. So we also do taxes, tax consultant. So it is a business advisory firm. I get it. Where we do this. So previously nilikuwa employed. I was employed in the bank. I did for more than 10 years being employed in the bank. Okay. And that is what I was also doing, business coaching. Yeah, the whole range of it. Yeah, the financial consulting, the business coaching, and the training. Business training and financial management training to groups and also to individuals. You'll just give us that water. I think you can just bring it, because water is life, as they say. Let's just have it. Karibu sana. Thank you so much. God bless you. Water is life. Asante sana Mr. Tutakuja kumjua baadaye. Okay. So that's what you do. Yeah, that's what I do. Sijuka ulikuwa umemaliza ku make that point. Yeah, that is basically to support individuals and also businesses in matters finances and also taxes. All right. Now, ni vizuri watu wakuelewe kwanza, ndivyo wajue tunadili na nani. Manake gari ambalo halina nambari za usajili ni la wizi. Now that umepeana your introduction, now the viewer knows the deal na mtu aina gani. When it comes to maswala ya ajira na kuajiriwa, najua kwamba pia lazima umekutana na watu wengi sana ambao wako at crossroad ya kujiuliza, what am I supposed to do? You know, sinitafute tu job mahali nichorwe, lakini kuna mwingine unasikia akisema mimi badala ya kuandikwa kazi mimi nataka nijiandike mwenyewe. Na imekuwa ni debate ya watu kuulizana kati ya kuajiriwa na kujiajiri ni gani bora zaidi. And I even remember back tukiwa shule tulikuwa tunafunzwa about the advantages and disadvantages of being self-employed. Na wakati mwingine inafika mpaka na mahali kuna watu ambao utasikia mpaka wanasema kwamba mimi huwa siko na mkono wa biashara. Mimi nisipoajiriwa basi, lakini biashara yangu yote ile nikianzisha lazima itakunywa maji, Na wana justify kabisa, wanasema nilianza na hii, nikaanza na hii, nikaona self-employment it's just something else. Let me remain kwa employment yenye tunasikizana na wewe, unanipea 1000 zangu 10. Utengeneze pesa usitengeneze shauri yako. Mi bora nimekuja, nimefanya what I have done. By the end of the month I expect you to give me my 10,000. But ukikuja upande mwingine ukiangalia vizuri, manake kuna wale ambao wamekuwa kihisi hivyo. Kuna wale ambao wanahisi ya kwamba those people ambao wako kwa self-employment actually financially that they are doing so well. Unasikia wanasema hata kuna, I know you have heard this saying ya kwamba employment ile ambao umeajiriwa by the end of the month you're expecting something, it can never make you a millionaire. Wanasema ya kwamba if you want to be a millionaire, brother, amka usingizi, go start something. Now, that begs the question between kujiajiri na kuajiriwa. Now that you have been dealing with, katika that sector for quite some time, what do you think is more advantageous? Which is more advantageous? Okay. So, tutaanzia, ume describe vizuri sana, yeah? Being employed ni ile unaajiriwa, at the end of the month unapewa mshahara. So kama unalipawa tarehe 24 ama 25 ama 30th ikifika unaangalia account yako, pesa inakuwa imeingia. The following month the same thing. And the good thing, kuna other benefits, zenye ziko pale. Maybe kuna kampuni zenye ziko na health benefits. Kuna kampuni maybe ziko na leave. It is different. So even in employment itself, it's very broad. Sababu kuna mtu mwenye ameemployiwa akaona mpaka gari, akaona mpaka na secretary, akaona mpaka na driver na security na unakuta even those unakuta ya kwamba that huyo mtu hata kuna niliona some benefits like even watoto wako wanalipiwa shule, international schools. So that is at the upper level employment. And then kuna employment pia hapa chini yenye maybe hata zile benefits aziko, ni employment maybe mtu analipwa pesa kidogo,
hivyo, but analipwa at the end of the day. Then hakuna hata leave, unakuta ya kwamba there are some which it is illegal in Kenya but zinakuaga Sure. So unakuta hakuna leave, so kuna that so it is a range, so employment ni kubwa. So kuna wale wako at the top level na pia kuna wenye wako chini. That is so we need to know that. Okay. Then kuna pia biashara, kuna wale watu wana run biashara ama they are self-employed and they are doing very well. Such that huyo mtu hata ameajiri managers, ameajiri supervisors. Yes. So he doesn't even have to go to the office ama to work. Ni kazi yake ile main ni make decisions. As in hii product tutauza, tutaongeza ama hii tutafanya aje, then akona watu wenye wanamsaidia. So akona system. Sure. So that person hata akikosa kwenda kazi for 2 days, kazi inaendelea. Ama anaweza iran hiyo kazi yake kutoka mahali ako. We have seen those kind of businesses. And then kuna hizi biashara zingine zenye wewe ndiye biashara. You are the business. Literally ukikosa kufungua hakuna biashara. Wewe ndio unaingia pale. Na ni nyingi. Actually that is the biggest employer in Kenya. Over 80% ya employment inatoka kwa those small businesses. Unakuta wewe ndio unafungua biashara, when you unaosha the premises, when you unapanga vitu, when you una market, when you unaenda bank, when you security, mtu ukiona watu wanakuja kuregarega hapo kwa biashara unafukuza. So there is also that range. So kuna hiyo range yote. So when we are talking maybe tutaongea maybe kuhusu hizi za chini because but kuna hiyo range yote. And then I would also want to say that jobs Kenya wao unafanya na Kenya mimi nafanya ni muhimu sana kwa society. So there is respect like na hii haikuangi sana Kenya. Mimi kitu nimeona sana. But if you go to other countries iko like people really respect other people's jobs. What they do. What they do. Kama wewe ni cleaner tunaheshimu hiyo kazi yako. Sababu tunajua kama hiyo ofisi haingekuwa imeoshwa issue haingefanyika. That is true. Haingefanyika. Kama ni yule security mtu anayenyana offer security, maybe ni polisi ama ni nani, kama hakuna security ninajua ya kwamba mimi siwezi fanya ile biashara nafanya kwa amani. That is true. So kuna hiyo respect despite the level yenye una operate. Kuna ile heshima yenye tunapea kazi zote. That kazi zote ni za muhimu kwa society. Kila level yenye whatever you are doing, it's very important. In Kenya that is lacking. That is lacking. So unaona saa zingine umeenda kwa hoteli unakuta waiter then unaanza kumgombanisha ni kama ni slave. Which haistahili. Sababu huyu mtu anafanya hiyo kazi ili ajikimu na anafanya hiyo kazi ili uchumi uendelee. Lazima kukue na huyo mtu anafanya hiyo kazi. So hiyo ni kitu yenye ukiangalia sana sisi kama Kenya hatuna hiyo culture ya kurespect ile kazi ya yule mtu mwingine anafanya. So tuna respect maybe yule mtu anaendesha Prado ma big fish. Wala watu wakubwa au ndio tunaondokea kwa barabara ama maybe vitu kama hizo. So what I would want to say is that every job is important. In as much as we even have this discussion number one, chochote unafanya kwa katika hii Kenya, as far as wewe unafanya kazi, jihisi una contribute to the well-being of the society. Bora upigi watu ngeta. Bora upigi watu ngeta, ufanyi ukora, upigi pombe haramu zenye zinaua watu. Yani zile vitu illegal. But kuna zile vitu legal in Kenya zenye watu wengi wanafanya. You are contributing something to the society. That is true. So ukisikia society imepiga hatua ya Kenya, you have contributed something. Kuna kitu hata wewe kazi yenye unafanya hapa, kuna ile contribution una make to the society, maybe educational. Maybe katika issue zako you educate people. Kuna watu wengi sana wanasaidika na wewe maybe hata huwezi amini, but maybe you have touched a lot of lives. The cameraman mwenye yako hapa hauwezi enda live kama without that camera guy. So kuna by him being behind that camera kumaanisha there is a lot of lives zimechange just because of him. Hata jua. I will give you an example. When I used to work in the bank, tulikuwa nafanya financial training. So we would go huko, tunatafuta groups, tunawatrain mambo ya budgeting, mambo ya savings, mambo ya ku access loans na ku manage the loans. So one day maybe like 10 years later, kuna mzee alini approach akaniambia ile training mlitufanyia ilinisaidia sana. Nikafunguka macho. Sasa mimi nimenunua ploti 5, nimejenga kwangu, biashara yangu imenawiri. Nikamuuliza nilikusaidia aje? Sababu mimi sikuwa naelewa. Akaniambia mimi sikuwa najua jinsi ya kuchukua loan
Sikuwa najua ati mimi naweza qualify for a loan, na sikuwa najua jinsi ya kumanage hiyo loan. And you see what we were training, mimi kulingana mimi because nilikuwa nimetrain for some time, niliona ni kitu basic sana. So I was offering this consultation like yani maongeo tu, kitu ya kawaida tu, like because that is what I do. But I didn't know that hiyo kitu ili change huyo mtu. Na venye ili change huyo mtu ujue akona familia. So ni kumaanisha watoto wake walisaidika. Na maybe akona employees walisaidika. So you can see whatever you are doing something yenye hata wewe impact yake wewe unaona kama ni kitu kidogo, but impact yake inaweza kuwa kubwa something else, kubwa sana. So we should be proud. Number one, whatever you are doing, be proud of what you're doing. So now now the fact that we are going to really focus on, you know, maybe tumesema zile biashara ama wale watu kama ni kuajiriwa, wale ambao tuko hapa, kama ni kujiajiri, wale ambao tuko hapa, you know. Sasa kule tumeona kuna prestige ya huko, it's prestigious, is you feel good and all that. Let's first of all focus na hawa ambao ni wengi wenye wanachangia sana katika kusukuma gurudumu la uchumi wa taifa hili la Kenya. Maana kama tunavyojua ni kwamba Kenya inategemea kwa kiwango kikubwa watu ambao wako katika ajira hizo za wastani na kurudi chini. Na swali ambalo mtu anaweza akajiuliza ni sasa katika hicho kiwango, is it rather niwe mimi ndiye boss wangu mwenyewe kama vile ambavyo umeiweka, ama vile ambavyo umesema kwamba mimi ndio biashara, nisipofungua hiyo biashara haitafunguliwa, ama ni heri tu niende nijisqueeze mahali niwe ninapewa kitu by the end of the month and then I'm good, because by the so doing I'll not have to be stressed about the decision making process and all that. I don't know what, sijui shilingi imefanya nini, you know. What will you say? Okay, one is I will start with personality. Watu wako na personality totally different. Like ile kazi unafanya, it's maybe inakufit personality yako. Unaona venye una introduce na bwembwe, kuna vile like una kitu unafurahia. Ni kitu inatoka hata mtu akikuona ni kitu inatoka ndani yako. But kuna watu wengine ukamwambia afanye hivyo, afadhali hata umfunge jela siku moja. They don't mind. Afadhali umfunge jela because hiyo sio personality. So whatever we choose, if you can get something yenye personality yako ina fit, you are good to go. That is one. The other factors yenye nataka to discuss ni tatu. In short, but kwa tuna discuss kwa kila category. Number one ni stability. So when ile kazi unaangalia, tutaangalia both for employment na for self-employment. Tutaangalia stability, like how stable is it. Then the other one is flexibility. Like how is it flexible between self-employment na self-employment, co-employed. Now lastly, the opportunity for growth. Opportunity for growth. So those three things, they are the main things that you will have to consider. Apart from the personality bit of it, the three things are the ones that maybe mainly unaweza consider. Now before we proceed, kama vile ambao nimekueleza, because I also believe ya kwamba we have like 7 minutes ndivyo tuweze kuchukua kipindi chetu cha mapumziko, ndivyo sasa tukirudi sasa ni kwenda tukimalizia. I told you 1 hour 30 minutes is very short. There are people that we spoke to, you know, in regards to wakaulizwa waweze kuchagua, wanaweza wakataka kuchagua kuajiriwa ama kujiajiri. And we're going to play the 3 people, and I believe by the time we are doing so tutakuwa tumepata sauti upande ule mwingine. So I'm saying that so that hiyo iwe ni kamili because lazima tusikie kila kitu ambacho kinasemwa. Nataka tusikize 3 people wale ambao because we have around 12 of them. So we can do 3. Ndivyo tusikie wengi wanapendelea kujiajiri ama wanapendelea kuajiriwa. Na mpenzi mtandani nikakueleza kwamba pia nawe maoni yako tunayakaribisha. Ukiulizwa, ukiangalia mambo yote hivi alafu mtu akuulize ungetaka ujiajiri ama uajiriwe, unaweza ukachagua nini? And of course I've given you the numbers 0721 105 105. Ukituma ujumbe hapo tuko shwari. 23814 ukituma ujumbe hapo tuko shwari. MBCI TV Facebook page, ukiweka ujumbe wako hapo tuko shwari, na pia MBCI TV YouTube channel. Yes, hapo ambapo tuko live, ukituma ujumbe wako hapo tuko shwari. Now the first 3 people wakati ambapo tuliwauliza wangetaka kujiajiri ama kuajiriwa, this is what they told us. Na utupe sauti upande huu. Okay, kwanza ningependa kusema kujiajiri ni poa, ila kuipata hiyo time ya kujiajiri, yani hiyo pesa ya kufanya ujiajiri ndio noma. Na tena tukirudi kwa
Ajiriwa pia inakuwa noma sababu hakuna hao wa kuajiri hao watu. Naelewa? Sababu zangu ni kuwa kuajiriwa, yani kujiandika naona ni kama ni mzuri sana. Sababu unapata time yako, vitu unafanya free, kila kitu iko shwari tu. Kulingana na mimi, ikifuatana na maisha ya leo, maisha ya leo ni mgumu sana. Kwa sababu kama sisi tumejiajiri. Sasa bila tumejiajiri, course ikifuatana na sisi na huwa tunashuka nywele. Unaweza ongoja customer hata 2 days 3 days hujaona chochote, unatoka kwa nyumba bure. Unarudi kwa nyumba bure yani. Na ukiajiriwa, si unajua kuna tegemeo unapata. Hata kama umetegemea utapata 10,000, unajua ya kwamba utapata hiyo 10,000. Na ukijiajiri na ukuje kazi na hakuna kitu unapata, hata 1 week tunakaanga hapa hakuna kitu tunapata. Sasa hii ikifuatana na maisha ya leo, tunaona heri ujiajiriwa na utegemee hiyo msara yako, mwisho ya mwezi utapata 10,000. Uone bile utagawa, kama ni 3,000 ya nyumba, 2,000, 1,000 unagawa hivi na inakutoshea maisha yako. Pia tuko na watoto kwa shule. Uone utanunulia mtoto nini na nini, na hiyo itakusaidia kwa njia ile inatakikana. Kujiajiri saa hii hatuoni kitu, haina chochote. Kama saa hizi mmekuja hapa mmejionea na macho, hakuna hata customer. Ya kujiajiri kwa sababu ni kazi ambayo unajisimamia, ambayo utaona benefit yake wewe mwenyewe, unaweza control business yako yani. Yes. Yeah. Now, those are the first 3 Kenyans ambao tuliweza kuwauliza, wakaulizwa kati ya kuajiriwa na kujiajiri wanaweza wakapendekeza nini. And umesikia wa kwanza amesema kwamba ni heri kuajiriwa kwa sababu ukiajiriwa unapata time ya kufanya mambo yako. You know, like siku na ile time yenye iko allocated, maybe you report for 8 hours and then after that you're gone and you can do other things. And then kuna wapili ambaye amesema kwamba that lady ya kwamba based on the economy right now, akasema kwamba ni heri you make sure umeajiriwa. Maana akasema kwamba hata ukiangalia biashara ambazo wanafanya nafikiri kwamba ni ususi, wanakaa mpaka amesema sijui 3 days hamna customer. So anasema kwamba akiangalia anaona uchumi wa sasa hivi unamwambia mama ajiriwa. And then number 3, of course, that gentleman ambaye ametumia tu maneno kwa kifupi tu na akasema kwamba anaona yeye mwenyewe ni heri kujiajiri. What will you say about those 3 people? Kwanza in like 2 minutes before to the break. Kwanza nina understand especially in these tough economic times. Watu wenye wako in the self employment ama hizo biashara za wastani, like they are really affected, yeah? Because uchumi imekuwa squeezed. So ni kumaanisha watu hawaspend, the spending ability ya wale watu imeenda chini. Yeah, so the opportunities ama to make money pia zimeenda chini. But also if you look at from the other side, even the employment opportunities pia zimeenda chini. Because that means even the big businesses zenye zinaweza kuajiri hazina hizo vacancies za kuweza kukuajiri. Yeah, so yes, najua wanaiangalia from that end mahali mtu wako, but hata akitaka maybe because most of the people wenye wako in self employment sometimes sio kupenda. Sometimes ni circumstances. Unakuta ya kwamba umetafuta kazi ama umetafuta hiyo opportunity imekosa. So unakuta ya kwamba the only way you can now survive ama kujikimu kimaisha ni kuanzisha hiyo biashara. Okay. Yeah, so sometimes it is not an option. Hauna options. So unakuta ya kwamba umeenda hapo sababu huna any other way. Okay. Na hiyo inakuwa affected, it is not local, ni national. Sababu ni hali ya uchumi venye iko. All right. Yeah. Now, kuna those 3 points najua kwamba we have few seconds on the break. The 3 points that you have mentioned other than now personality. Yeah. Ukasema flexibility, stability and opportunity. Yeah. I want us when we come back, you'll be explaining those 3 points to the viewer so that now we can get a whole understanding. Plus, as we listen to so many other people, so that by the end of the day, in the long run,
which is more advantageous, ama zote inategemea na mtu yuko wapi. This is the Financial Monday, mpenzi mtazamaji, tukiwa na mgeni ambaye tuko naye Mr. Francis Mutonyi, atatusaidia kuweza kuchanganua hili swala la hawa watu ambao wanasema ni heri kujiajiri na wale ambao wanasema ya kwamba ni heri kuajiriwa. Kuna mtu ambaye yuko sahihi kuliko mwingine, ama inategemea na uko vipi na nini hiki ambacho unakifanya, na pia does the economy of the nation determine whether it's better for you to be employed or for you to be self-employed. Usiende mbali, tunarudi katika muda usiokuwa mrefu. Tukirudi hivi, tunarudi na siri ya mafanikio. Usiende mbali. MBCI Television, transforming lives. My name is Chetna Desai, and I'm co-director of the Star Bakers, and very happy to be here. Rachel, thank you very much for having us here. You're welcome. My name is Peter Mwindi. I'm Director Academic Affairs. We are happy to be here this evening to share these business ideas that we have with our partners, Star Bakers. When we talk about baking, it's not only cakes or just a biscuits or a pastry, but there are several other elements which are associated with baking. So in this expo in April, end of April, we are inviting each and every person who is associated directly or indirectly in the baking industry are most welcome. This partnership, which is very timely, is about exposing young talents to the industry of baking. And with Star Bakers, we are trying to create a platform that's going to inspire. My name is Chetna Mukesh Desai, and I'm one of the director of the Star Bakers, and this is Business Plus. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, master's, and PhDs. Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born. Is going to help us here and in Kenya is the power. Apostle Subeyuri of Sinom Church is back. And the fire of the Holy Spirit. Every Tuesday at 7:30 p.m. and repeats on Thursday, 9:30 p.m. The Bible says in the book of Ezekiel that wherever this river went, everything lived. Stay connected. Even dead things came back to life. Stay blessed. Wherever we go, there should be life. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With N-Wealth Capital, small steps lead to big possibilities. With N-Wealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow.
meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth. You can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.nwealth.co.ke/capital or call 0700-617-443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through nWealth. nWealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate and the right to redeem shares may be suspended. nWealth Capital Limited is a subsidiary entity of nWealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. MBCI Television, transforming lives. Awamu hii ndani ya Siri ya Mafanikio tunaangazia ununuzi wa msukumo. Ununuzi wa msukumo kwa kimombo ndio impulse buying, ni kitendo cha kununua vitu kwa kupenda lakini bila kupanga au kuzingatia matokeo. Tabia hii inaweza kuwa na athari kadhaa kwa hali ya kifedha ya mtu, ikiwa ni pamoja na kwanza, kuongezeka kwa deni. Kununua bila mpangilio mara nyingi husababisha kutumia kupita kiasi, jambo ambalo linaweza kusababisha mkusanyiko wa deni au majukumu mengine ya kifedha kukwama. Pili, akiba iliyopunguzwa. Pesa zinazotumiwa kwa ununuzi wa ghafla zingeweza kuhifadhiwa ili kutumiwa wakati wa dharura au katika malengo muhimu ya kifedha. Bila akiba ya kutosha, hali ya mtu ya kifedha huwa katika hatari kubwa. Tatu, usumbufu wa bajeti. Ununuzi wa msukumo unaweza kudhoofisha bajeti iliyopangwa kwa uangalifu na kufanya iwe vigumu kutenga fedha kwa ajili ya gharama muhimu au malengo mengine ya kifedha. 4. Majuto ya mnunuzi. Baada ya msisimko wa awali wa ununuzi kuisha, watu binafsi wanaweza kujuta au kuhisi walichofanya hakikustahili, hasa ikiwa bidhaa hiyo si muhimu au inashindwa kuleta uradhi wa muda mrefu. 5. Athari kwa malengo ya kifedha. Ununuzi wa msukumo unaweza kuelekeza rasilimali kutoka kwa malengo muhimu ya kifedha kama vile kuweka akiba kwa malipo ya awali, kuwekeza au kulipa deni. Na 6. Mfadhaiko na wasiwasi. Mkazo wa kifedha unaosababishwa na ununuzi wa ghafla unaweza kusababisha mfadhaiko na wasiwasi watu wanapokabiliana na bili zinazoongezeka na kupunguza usalama wa kifedha. Ili kupunguza athari hasi za ununuzi wa bila mpangilio, ni muhimu kujizoesha kutumia matumizi kwa uangalifu, kuweka bajeti na kuzingatia kutekeleza muda wa kusubiri kabla ya kufanya manunuzi yasiyo ya lazima. Pia ni vyema kutambua vichochezi vinavyochochea matumizi ya haraka na kuandaa mikakati ya kukabiliana navyo. Ni ndani ya Siri ya Mafanikio na tumeelewana, naamini. Tumeelewana, naamini, ndani ya Siri ya Mafanikio. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wale ambao kila wakati unaathiriwa na kwenda kununua vitu ambavyo huko umevipangia, unafanya mambo tu hapo alafu unatumia pesa zote, na ukiulizwa ulifanyia nini hizi hela unasema nikanunua hiki. Unaulizwa ulikuwa unakihitaji, unasema sidhani, udhani, na ulikwenda ukanunua kwa sababu ya pressure. Labda umeingia kwenye duka la jumla, umeona kwamba kila mtu ananunua, unanunua pia na wewe uonekane. Nikushua hata ukitembelea watu wengi katika makazi yao utapata kwamba kuna vitu vingi tu ndani ya nyumba hawavitumii. Hata akiulizwa anauliza sijui nilinunua ya nini, nilikwenda tu nikapata nimenunua, na vile nilinunua expensive. Pesa ngapi? Ilikuwa around 8,000. Na imekaa tu pale. Hata huwa anatafuta mtu wa kupea. Why did you buy it to begin with? So, ni vizuri ukue very very disciplined ya kwamba usijipate katika hali hiyo ya ununuzi wa msukumo ama impulse buying, because if you do so, utapata kwamba bajeti yako hata kuangazia mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha utoweza. Utapata mtu unalia kwamba hauna school fees, but you had money, but you just did things that you had not planned for.
And that is why wakati ambapo unatazamia kwamba kuna hela ambazo zitaingia, andika bajeti na kwanza, ndivyo chochote ambacho kinakuja kinapata kuna bajeti tayari. Na pia bajeti yako lazima iwe na priorities, kuangalia ni vitu vipi vya kupea kipaumbele. Usipofanya hivyo mara nyingi utakuwa unapata by the time inafika tarehe 15 umeanza kukimbizana na manager. Sijui na mara sijui manager anakuambia vipi, unakwenda kwa marafiki hawana, wewe ndo huyo, unakwenda mpaka kwa kwa yule ambaye yuko katika ofisi ya accounts, unamwambia nione hapo kando, and then by the end of the month ukireduce hizo pesa unaona kana kwamba unapokonywa. Avoid impulse buying. Buy what is necessary and what you really need. Okay, that is siri ya mafanikio. Now tuko na Mr. Francis Mutonyi tukiangalia masuala ambayo yanaendana na kati ya kujiajiri na kuajiriwa, and there are 3 points ambazo ametupea ambazo huwa zina determine pia unafanya uamuzi wako kwa njia gani, na mmesema kwamba those 3 points zina affect both self employment na yule ambaye ni kuajiriwa. And those 3 points sasa ndivyo nataka tuje kwake, ndivyo atuambie na atuambie in each case how do they affect the same. Okay. Yes. So tutaanzia na stability. Stability. Yeah. So stability ni ile hali like are you stable being in self-employment, or are you stable being in employment, yeah? So tukianza na employment, tunaweza sema employment is very stable. Depending na mahali unafanya kazi, but mostly inakuwa very stable because unajua at the end of the month kuna ile hela yenye inaingia kwa account yako. Kuna ile maybe benefits unapata. Maybe for example unapewa health benefit. Ama leave benefit. Unajua ya kwamba mwezi wa 9 mimi huenda leave. Ama December mimi naenda leave. Na ile stability ya kwamba ati napata hizi hela ni kumaanisha kwamba unaweza panga even for a whole year. Unaweza panga ya kwamba watoto maybe nitakuwa nilipia school fees hivi na hivi, unaweza wekeza ama unaweza save. Pia stability ya loans. So there are some jobs zenye unakuta ya kwamba wana access to the loans because ya ile kazi anafanya huyo mtu anafanya, kuna zile access to the loans zenye anapata, especially maybe government. Let's say for example government, unakuta ya kwamba because umeajiriwa kama mwalimu unaweza enda pale upate loan ya 10 years. So kumaanisha utajenga, utawekeza, maybe kama unalima, maybe unafuga kuku, ng'ombe and all that. So you can invest that money uweze kujidevelop. So there is that stability that comes with being employed, which is a good thing and also can be also a bad thing because nikijua ya kwamba every month kuna pesa inaingia mwisho wa mwezi, kwanza ikiingia tu hivi nafagia yote kama venye unasema hapa na impulse buying. So hata nikiingia kwa supermarket saa zingine nilikuwa nimeenda kununua tu shopping ya vitu za mwezi, ninaenda huko nakuta nguo mzuri, ninaenda huko na pita na kila kitu yeah. Ninakuta hata zingine zinauzwa unaambiwa unalipa polepole. Na because najua ya kwamba nikichukua nitakuwa nalipa polepole, nakuta maybe sofa set mzuri 200,000 na niambiwa tu ukiwekelea 10,000 ama 20,000 tena nayo unapita nayo. Then unaanza kuata. So that stability is good, but if you use it very well unaweza develop because you can imagine mtu mwenye ako stable ati anajua every month kuna ile pesa inaingia like inaingiza 30,000 50,000 ama 100,000. Hiyo pesa ikiingia ukipangia vizuri inaweza invest hivi na hivi na hivi. So unaweza kuta huyo mtu ana develop polepole bila kusweat. Because maybe kwa mfano maybe mtu akiajiriwa ameenda amenunua kaploti after a few years amemaliza kukalipa, ameenda amechukua loan maybe kwa sako ama kwa whatever, amenunua kaploti after a few years amejenga. Akimaliza kulipa loan after a few years anachukua kalori kingine anajenga. Hivyo unaona huyo mtu anaweza develop polepole. That stability can come with that. But if you don't use it well, like kama venye unasema na impulse buying, it will finish you because unaweza financially. So unaweza enda uchukue loan, for example uchukue loan ya 500,000. Then uende Mombasa kidogo, ununue hiyo sofa set mzuri kidogo, mambo kama hayo. Then ile 500,000 ukiuliza ulipeleka wapi? Hakuna mahali. You got nothing to show for it. You have nothing to show for it. So what does that mean? That means you will pay for the 500,000 maybe for 5 years.
without kuonyesha mahali ilienda. So you feel like you're being robbed. Exactly. But so you're robbing yourself. Exactly. So hata ukienda kazi unaanza kusema kazi ni mbaya. Yeah, the attitude comes in. Yeah, unaanza kusema kazi ni mbaya, ati afadhali kuwa kwa biashara. But remember, you are provided with everything. When you manage vizuri. When you manage vizuri. So it is two-sided. The stability can be two-sided. So if kama uko growth oriented, you can grow. But if you are not growth oriented, ni kumaanisha inaweza kosa kukusaidia. Do you have something like stability in self-employment, and how does it affect it? Good. Now for self-employment, basically inaweza kuwa very unstable, especially like hii wakati. Let's base it from hii wakati yenye tuko. It is very unstable because unakuta ya kwamba there is a lot of changes in the market. Yeah, unakuta ya kwamba there is maybe taxes change. The dollar umekuwa ukisikia ime appreciate very much. There is around 160 something. Unaona? So maybe ulikuwa una import vitu wakati zilikuwa 120. Kumaanisha sasa una import at 160. Kumaanisha hiyo bei imeenda juu by a certain percentage, which is very big. So unakuta customers wako hata hawezi nunua. So ni kumaanisha aje, at this point you can feel the squeeze. Yeah. A big squeeze in the market. So ni kumaanisha iko na instability. Especially if you are talking about a business yenye haiko stable sana. Because unajua kwa biashara kuna levels. So kuna ile biashara sasa hii ndio imeanza, kuna biashara iko average hapo na kwenye imekita mizizi. Zile biashara zimekita mizizi. So you can imagine biashara yenye saa hizi haikuwa imekita mizizi, alafu kukuje such economic problems hiyo biashara itakuwa very shaky. So hapo ndio sasa stability, na ndio umeona kuna watu nimesikia pale wakitoa maoni wako affected. Lakini huyo mtu maybe ungemuuliza the same question maybe 2 years ago, angekwambia this is the best decision I ever made. Exactly. Angekwambia hata wewe kamiti wewe ujui kenye unafanya. Toka huko. Unaelewa? Yeah, so that is the issue. So with the business iko na hizo up and downs. Iko na hizo up and downs. Yeah. So it depends. Okay. It depends. So always sema haswa like, but mostly it affects us on instability. That one I can tell you that for small businesses ama biashara za wastani hapo zitakuwa affected so much, especially like wakati kama huu. Unasikia watu wengi wame complain because taxes, uchumi imedorora kidogo, policies zenye government ina introduce zingine unakuta si favorable kwa hiyo mkulima mdogo. So anafeel anasukumwa. And we ain't being political because it's in the public domain. We are not being venye kuko. Ni venye mambo iko. It is not being political. So unakuta ya kwamba huyo mtu amesikia amesukumwa kidogo. So hiyo instability inaweza. So that's all about stability. Point number 2 is about flexibility. Before you talk about flexibility, situache watu wengine watatu and then we hear what they have to tell us. Oh, this is just amazing. Sasa unaona the beauty of having people, you know, who have really done their research so well, kama venye tulianza na Githenji, now Mr. Mutonyi here, unaona anakuintroducea a perspective yenye nakufanya kwenye huko unasema wait a minute, you know. Now tusikize wengine watatu what they have to say in regards to being employed ama self-employment, and then from there tukuje tuangalie sasa upande huo mwingine wa flexibility. Wow, this is a wonderful show, Financial Monday. Let's go. Unajua kujiajiri iko na changamoto mingi. Sababu kama sisi watu hapa KCC hapa mechanic, sisi tumejiajiri. Si ni kweli? Lakini ni kazi ya kubahatisha. Ni kazi ya kubahati, lakini sisi tumejiajiri na tunafurahia sababu Mungu ametuweka hapa na Mungu halali. Sababu unajua hiyo ya kuajiriwa, mara tunasikia hata tunaona hapa madaktari wamekwama, tunaangalia walimu wamekwama. So pia kujiajiri ni mzuri, na watu kama sisi ni watu wa, ukiangalia kama pandi ya shule tukikuja kwa masomo, ndio hii kazi yangu inisaidie kama mimi hiyo kujiajiri au wenye walisoma
wamejiajiri, na hao ndio wamekuja kutunyanya. Sisi tunategemea hao watu wakubwa huko juu watuletee hapa chini, lakini siku hizi sasa sisi tunategemea watu wa chini wapelekea watu wa juu, unaona. So tunaomba serikali waangalie watu kama sisi wenye tumejiajiri, sababu sisi tuko na bidii. Wale wenye wameandikwa huko kazi, unapata mtu ako kwa ofisi, unangojea daktari kama 3 hours, 4 hours, ati ako kwa nyumba huko, anafanya vitu yake, ukipiga simu unaambiwa ngojea daktari akuje. Sasa kama sisi wenye tuko ready hivi, ukiambiwa wengi hapa wamesoma, lakini kupata kazi imekuwa ngumu, inabidi mtu anajitupa kwa makanika ndio apate kitu kidogo ya kulisha watoto. Na hiyo kitu kidogo tunategemea watu wakubwa kutoka juu, na watu wa juu hawatupati, wamekwisha. Sasa sisi tutabaki wapi? Sababu wangu hakuna sababu, kwa sababu mtu ambaye ameachiriwa, wewe wesi amuka usiku, wewe unapata tu pesa yako, yani ambayo kitu ambayo umeona ile kitu ambayo umeona anapaa uuse ufanye nini, sasa hiyo ni bora umepata kitu. Lakini wenyewe ni mzuri kazi wakati uliaksa, alafu wewe unapata pesa ya kwa wachirie ambayo ile amepata paita, ambayo amepata mshahara, anaona kama ni mzuri. Kwa sababu yenye kazi ya kuajiliwa sitaweza kuongoja, kwa sababu matumizi ni mingi yenye nafani kuweze kununua vitu. Sasa kazi ya kujiajiri ni kazi bora sana, kwa sababu naweza pata kitu kidogo yenye naweza sukuma nao maisha yangu. Kenye naweza fanya ni sababisha kukataa kazi ya kuajiliwa. Vitu mingi huwa maisha sasa imepanda, si ndio? Alafu sasa unapata nataka kununua kitu, nataka kununua chumi, nataka kununua kibiriti. Na mimi nitaongoja baada ya mwezi kishafika, utaambiwa mara pesa imesimama kidogo, ngojeni baada after next month. Sasa kazi ya kujiajiri ni mzuri sana, kwa sababu utasapata kwa kila kitu kidogo kidogo, kwa kila siku unaweza kujisukuma nao maisha yako, unaona. Sasa mimi siwezi penda kazi ya kujiajiriwa, kwa sababu utafika next month unaambiwa ngojeni hadi baada ya mwezi kiiza, ngoja mwezi mwingine pesa itaunganishwa ikuje mara moja. Sasa mara moja hii itakuja aje? Na mimi saa nyingine nitakuwa niko na wanafunzi, niko na majukumu nyumbani, niko na saa nyingine na bibi. Alafu utapata sasa hii kuajiriwa mzala inasimama mpaka maisha inabaki inakuwa ngumu, hata bibi anatoroka, tunaanza kujanganyikiwa You know, Kenyans are funny. Even when people are discussing serious issues, kuna mtu tu ataleta mchezo. Umeona mwingine anakuja, anamgeuza kofia hivi, anainua kofia juu. Those are Kenyans for you. Kenyans lazima atapata do something that is going to make him or her happy, hata wakati when the situation is very serious. Now, we have listened to 3 of them. Nikapata matatizo sana kuelewa yule ambaye amezungumza akiwa wa pili. Sikuelewa msimamo wake sana ulikuwa ndo wapi, lakini kasikia ni kama anasema utaajiriwa alafu upate pesa ujiajiri. Lakini yule wa kwanza akasema kwamba kujiajiri ni vizuri, na akasema hata ukiangalia wakati mwingine utapata kama ni kuajiriwa wale ambao wameajiriwa, unapata walimu sijui wamekwama. Alafu anasema ya kwamba hata walio wakubwa kule katika afisi wao ndio wanatarajiwa kuletea hawa ambao wamejiajiri hela, lakini anasema ya kwamba mara nyingi ya kwamba walioko katika ofisi wananyanyasa, na ndio mpaka anasema kwamba serikali ikaweze kuingilia kati. Na anasema kwamba wakati mwingine it can be informed, unaingia kwa kujiajiri simply because umejaribu kutafuta kazi hujapata. So unatafuta kazi kwenye ofisi unakosa because amesema wengi wamesoma, and then unapata umejitupa. Kwanza amesema hivyo, umejitupa kwa mechanic. And then the last person ambaye amesema kwamba kazi ya kujiajiri ni bora sana. Akasema kwamba sasa hivi hali ya uchumi ilivyo imepanda sana na kuna shughuli nyingi ambazo unahitaji kuzifanya. Akasema kwamba ikibidi ya kwamba unasubiri mpaka mwisho wa mwezi ndipo ukapata mshahara ndipo uweze kushughulikia mahitaji ambayo uko nayo, hapo kidogo anaona kwamba inaweza kuleta shida. Anasema kwamba uko na mke na uko na watoto, ukisema kwamba unasubiri mpaka huko ndipo washughulikie, mambo itakuwa ndo vipi? So hayo ni maoni ya wengine watatu ambao wanahisi kila mtu kivyake when it comes to self-employment versus being employed. Na mambo yako vipi? Mambo yako hivyo. Sijui unaweza ukasema aje based on those 3 gentlemen. So ukiangalia the bottom line ya the whole conversation ni ya kwamba uchumi umesukuma watu. Ndio wengi wanavyosema ndio. Ukiangalia uchumi umesukuma watu and huyo mtu ndio unaona akijibu hilo swali hivyo, sababu the opportunities zimekuwa limited. Na uchumi works, the economy works in a very funny way, yeah? If you have money
let's say for example wana 100,000 utakuja kwangu, maybe mimi ni fundi, naona umevaa vizuri sana, so nikumaanisha nitakushonea nguo, so utakuja maybe unilipe 20,000 kwa mfano, nikushonea nguo mzuri, na mimi hiyo 20,000 nitaenda kwa shule nilipe school fees, ama nitaenda kwa mwenye duka ananiuzia zile vitu za pale nyumbani, so na mimi hiyo 20,000 nitaenda nimlipe like 5,000 apate ajira, na maybe akona landlord na yeye atamlipa maybe 10,000 akikusanya pesa za mwezi, hivyo so itumi ina work ni kama sako, so ni a whole circle, so pesa inaanzia kwa mtu mmoja, inakuja kwa huyu mwingine, inakuja kwa huyu mwingine, inakuwa circuit. So if at some point sasa wewe 100,000 zako hauna, maybe for one thing or the other, maybe kufanikiwa kupata hiyo 100, sasa ujue mimi sitapata hata ile 20,000. Cause huo unaipata kutoka kwangu. Kwa sababu mimi napata kutoka kwako. Na huyu mwingine hatapata, ule wa duka hatapata kutoka kwako because sasa imekatwa. So hiyo effect inakuwa na ripple effect. So unakuta ya kwamba sasa everybody anaumia. But if there is circulation in the economy ya pesa, kila mtu anapata hela yake. So unaweza kuta kwamba kama huyo mechanic amesema ni kubahatisha, sababu wanakaa sana before upate customer. Unakuta yule customer wake because ya uchumi kuwa mbaya alishauza gari. Ama hata ikiharibika anasema wacha ikae hapa, wacha nitembee. So yeye sasa anakuwa affected. Huyu jamaa mechanic akikosa mtu wa kumfanyia akikosa gari ya kufanyia kazi, hiyo siku anasema sitakula lunch. So yule mama humprovidea na lunch wa kibanda pale, na yeye anakuta ya kwamba anaservingi customer 20 but leo ameserve 10. Hata hajatengeneza faida. So hiyo siku ameenda anasikia mambo haijakuwa mzuri. So it's a chain. It's a whole chain. And one side ikiwa affected definitely inaenda yote, inaenda mpaka kule chini. Na ndio umesikia wakisema watu wenye wako huko juu wanastahili kuwaletea pesa, tuletei, wanatunyanyasa serikali sasa, wanatunyanyasa sababu sasa ile ya huko kuna mahali hiyo chain imekuwa broken. Na ikikuwa broken ina affect everybody. So in terms of now flexibility. Tulikuwa tumeangalia stability, tukaingia sasa tuko kwa flexibility. So for flexibility, na before hata niingie flexibility, ningetaka kusema mambo ya stability. Even in employment saa zingine, kuna employment zingine hazina stability. So unakuta ya kwamba kuna layoffs, watu wanafutwa kazi, ama saa zingine kuna employment zingine unajua ya kwamba haziko pia no job security. No job security. Unakuta ya kwamba like kuna high turnover. So unakuta mtu alikuwa ameajiriwa for 3 months, katishwa ile 6 months hivyo. So kwa self employment pia kuna hiyo instability. When you talk about flexibility, ni ile jinsi ya yani how flexible as a human being uko. So and this one watu wengi na maybe umesikia watu wengi wako in self employment wanasema wanapenda kazi ya self employment because it's very flexible. Because you are your own boss. Unaona. So you can work up to saa 6 za usiku, na pia unaweza fungua hiyo kazi saa 4. Unaona. Wewe ndio unadetermine how ile kazi umeipanga aje. You can decide kuwa unauzia watu fulani. You can decide to maybe weka hiyo biashara in a certain place. Wewe ndio decision maker. So flexibility, especially for self employment people, wanapenda sana, na utasikia wakisema hivyo that hii biashara it's very flexible. Mimi mwenyewe ndio najitawala. Na unajua nitafungua saa ngapi, nitafunga saa ngapi. Na hiyo ni personality, especially kuna watu, unajua kuna watu we are different personalities. Kuna watu wataki kuwekwa mahali pamoja, kuna watu hata hawezi kaa mahali pamoja for a whole day. Because that is his personality. Yeye ni mtu wa kutaka kutembea. So ukimwajiri kwa mfano umwambie sasa wewe utakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni, mtakosana. So huyo mtu akaenda apate kazi yenye iko flexible kama hiyo self employment, ati anatembea maybe kwa mfano maybe anafanya kazi ya event ama ni MC. Hii weekend yako Maralal, hiyo weekend nyingine yako Mombasa. Sasa hiyo anasikia amefika. Unaona? So kuna hiyo flexibility. Hizi kazi za self employment ziko na flexibility kubwa sana. But that flexibility also ukiextend kidogo
pia inaisha, because unaweza kuta ya kwamba huyu mtu pia anaweza fanya kazi even Sunday, like anafanya kazi from Sunday to Sunday. Yeah. Yeah, so unaona bibi mwayo na watu wanafungua kazi the whole week. The whole week, yeah. Yes, ni kumaanisha pia hiyo flexibility inaweza enda ikule their personal life. Yeah. Yeah. Ama ukute ya kwamba kama for an employed person unakuta maybe anapewa leave, but huyu maybe hapewi leave. So ni kumaanisha hata maybe kama December hiyo wakati ndio kazi imeshika sana. So huyu mtu amefanya kazi from January to December. What? Anafanya every single day. Anafanya hiyo kazi. So yes, flexibility iko, but ukiangalia from the other side of the coin unakuta ya kwamba pia inaweza kuwa in a negative way. Yeah. Yeah. So una watu wanafanyaga, unakuta mtu amefanya for 5 years anakwambia mimi hakuna siku nimepumzika. Nimefanya through and through. Yeah, but when you come to employment, yes, haina flexibility. Like unakuta ya kwamba employment imesema tunaingia Monday mpaka Saturday. So ama Monday mpaka Friday. Ama Monday hadi Friday depending. So unakuta ya kwamba ukiambiwa utaingia kazi saa 2 hadi saa 11. Ni hivyo. Na ukitaka hata kutoka lazima uombe ruhusa. Yeah. Unaona? So flexibility sasa inakuwa limited. Yeah, if you talk from that perspective, flexibility ya nini inakuwa limited, yeah. Okay. Yeah, so hata saa zingine maybe social events unakuta ya kwamba hauwezi attend, zinakupita vibaya sana. Zinakupita. Yeah, so kuna jobs zenye unaweza fanya ya kwamba ukute ya kwamba even you cannot go for social events, ama your friends wako na kitu ungetaka kuparticipate because you live in a community, unakuta you can't. But there are some jobs which are good because maybe kama sasa kulikuja hii working from home, there are some jobs which are very flexible. Unaingia pale, mdosi anakuambia mimi as far as unafanya kazi I'm good. Yeah. As far as ninaona hii ulisema tutafanya 1 2 3 4 na umefanya zote. Mimi sitaki kujua hiyo mambo ingi. Ukitaka ruhusa unapewa. But unaweza kuta kuna jobs zingine zenye they are not very flexible. The good thing about ukiangalia self employment, when there is that flexibility, huyu mtu mwenye ako self employment anapata more ideas za kufanya mambo mingi kuliko huyu mwenye ako enclosed somewhere. Kuliko huyu mwenye ako enclosed somewhere. Yeah. And kuna watu hujaribu kucombine employment na pia anafanya a side hustle kwa mfano. Hiyo mtu angekuwa akiwa kwa kazi yenye ni very fixed, like it's not flexible, akianzisha let's for mfano anzishe hoteli, hawezi jua wafanyikazi wake wanafanya aje. Yes. Kumbe huko wanapika mandazi wakikula. Yeah. Alafu wakikuja anaambua hii biashara leo ilikuwa sababu atakuja jioni kabisa, ama hata pata time ya kuangalia kazi. Yeah? So unakuta ya kwamba hawezi manage hizo kazi mbili. So and hii ni kitu inafanyikaga hata mimi nimenipata. Ya kwamba unajaribu kufanya uko kazi yenye iko very si flexible. Yeah. Alafu unajaribu kuweka ile yenye ni flexible. Yenye flexible. Na baby uko mbali, unajaribu kuangalia, unajaribu kufanya biashara. Kwa mfano umeajiriwa Mombasa, unajaribu kufanya biashara Nakuru. Ama uko Nakuru unajaribu kufanya biashara Mombasa. So unakuta ile biashara umewekelea 200,000, 300,000 as an employed person. Alafu umeachia watu wengine wa manage. Wewe sasa baby unaangalia tu ukiwa mbali. Sababu hata huna time ya kwenda kuangalia hiyo biashara. Kuangalia hiyo biashara. Unakuta ya kwamba hiyo pesa unaenda kuilose because wale watu walikuwa pale walienda bibi wakaitan biashara ikakuwa yao, ama they are not managing the way you do want it managed. So hiyo flexibility unakuta haiko. But kuna wenye wana manage, kuna watu wenye wana choose maybe a line of business yenye wanaweza run maybe a side hustle na inakuwa successful. Okay. Wow, that's very profound about flexibility. Na I like what you have said ya kwamba kuna wengine it's like a caution kinda that even if your job is very flexible but you are overdoing it, utapata sasa maybe probably the whole of the year kuna wakati ambapo unapumzika. So sometimes that unaweza pata your well-being, you know, because your body is tired, but because unaonanga mko tu kwa matrip. I know of a few guys around this place wanapenda trips sana. So na ujue kwamba hii trip ni kazi huko. So wao unafikiria kwamba tu ni kujinice, and sometimes you just need to relax and just be somewhere seated and just, you know, kama ni kusoma tu usome gazeti and all that. And that's amazing. So that is about flexibility. Before we come now finally to opportunity, tuangalie watu wengine watatu. Nafikiri by now tutakuwa tumeangalia watu 9, alafu tukimaliza tuangalia wale wengine ambao watakuwa wamesubiri tuone when it comes to self-employment versus being employed,
watu wanasema ni gani ambao ni better kuliko nyingine. And I can tell you this authoritatively ya kwamba when we were doing this, probably most of those who are giving their answers had not really thought about it from that perspective, because once you start thinking about flexibility, suitability, probably unaweza pata ya kwamba your stand is gonna change. Now, these are the three. What is their stand in regards to self-employment versus being employed? Financial Monday, we are here to make sure kwamba huu mwaka umeomoka in the right way. Unajua kujiajiri ni mzuri, lakini iko na mambo mingi sana. Sasa kama hapa jua kali, sisi wenyewe tumejiajiri. Saizi unaona venye kiwanja iko, kazi iko chini. Lakini unajua ukiajiriwa, unatarajia kitu mwisho wa mwezi. Unaweza pata kitu yako. So hii Kenya ya saa hii, kujiajiri naye ni mzuri kwa sababu hiyo ni self. Iwe mwenyewe unajicontrol. So kujiajiri iko na effect yake. Lakini kuajiriwa pia iko na effect yake. So kulingana na Kenya venye iko saa hii, huyu mtu mwenye amejiajiri peke yake inafaa waangalie right yake. Kama vile ule jamaa mwenye ameajiriwa pale kwa ofisi, yeye anategemea huyu mtu mwenye ako hapa chini aende apeleke kitu huko ndio hata yeye apate kitu. So huyu mtu mwenye hajaajiriwa inafaa aangaliliwe kwa njia mzuri. Hiyo ndio kitu naweza sema. Unajua hata hii kujiajiri inategemea venye nilijiajiri. Kwa sababu pengine nilianguka kimasomo, shida ilikuwa hapo nyuma. Sasa singeweza kuendelea mbele kwa sababu ya changamoto 1, 2, 3. Ndio maana nikaamua kujiajiri. Kwa maoni yangu, kwa wakati huu kuajiriwa ni kuzuri. Sababu saa hii biashara tunaofanya hakuna kazi. Tumetegemea kila siku rudi kwa nyumba na unakaa hata wiki 2 hujapata customer. Lakini yule ameajiriwa hata kama ni mgonjwa atalipwa. Hata kama ni kidogo atalipa nyumba. Sisi hata saa hii kulipa nyumba ni shida. Kulipa school fees ni shida. Sababu hii kazi ya saloon sasa imekuwa kidogo. Wamama naye uchumi imekuwa juu, mpaka hawasongi nywele, wamenyoa. Kwa hivyo kwa wakati huu naona kuajiriwa ni kuzuri. Sasa hii mkipata kazi ya kufagia mniajiri. Sababu hapa ninafanya kazi ya bure. Kukaa hivi jioni ukirudi watoto wanataka chakula ni ngumu. Afadhali hata ya kufagia hii account. Kama wanalipa kila mwezi, sio hii inakaa miezi 3, miezi 4. Kujiajiri labda uwe mkulima, ulime vitu vyako uuze. Hayo ni kazi mzuri. Yule hako na shamba akipata capital, na unajua capital mpaka uajiriwe. Utapata pesa wapi? Kama huku kuwa babako huku kuwa tycoon, utatoa pesa wapi? Umetoka shuleni kama saa hii wewe. Ulipotoka shule ulikuwa na pesa? Si mpaka uajiriwe kwanza ndio uache ujiajiri. Mimi kwa majina naitwa James Mia. Mimi ndio nasimamia security ya bodaboda Kericho County Bodaboda Association. Hapa penye tuko ni civiling, tuko na wana bodaboda wengi sana hapa na 80% wamejiajiri. So pendekezo langu kama kiongozi, mtu akijiajiri kwa ajira yake mwenyewe inakuwa bora kuliko kujiajiri. Sipokuwa saizi kuna changamoto ambazo tunapitia through county government na national government, kwa sababu hata vile nimesimama hapo ukiangalia pale hivi vijana wao wanapangaga hapa bodaboda kusubiri wateja. Ile tunaongea hapa saizi wamejiajiri lakini bado wana ile mazingira mzuri ya kufanya kazi kwa saizi. So mimi kwa maoni yangu, mimi kama kiongozi, ingekuwa vizuri kama serikali yetu kuu ya kitaifa na serikali yetu ya ugatuzi ya county government kama ingeruhusu vijana wetu wajiajiri. So far Kericho tumezingatia amani, hakuna visa vya uhalifu sana, kwa sababu kijana wetu kama wako kazi inakuwa mtu wako busy the whole day. Lakini mtu akiajiriwa anaenda kesho ajui kama atakuwa kazi kesho ama hatakuwa kazi. Wow, ni maoni ya Wakenya mpenzi mtazamaji. Na kuna yule wa kwanza ambaye amesema kwamba kujiajiri ni kuzuri, lakini kuna mambo mengi sana na ukilinganisha na kuajiriwa. Lakini akasema kwamba kwa sasa uchumi, yule ambaye amejiajiri aangaliwe haki yake kama yule ambaye pia ameajiriwa.
Na pia akasema kwamba inategemea zaidi ulijiajiri kwa njia gani. And of course, the second person, that lady, akasema kwamba kwa wakati huu kuajiriwa ni bora kuza kuna kazi. Anasema kwamba uchumi uko juu sasa, unless you be a farmer. Na akasema kwamba ndivyo pia ukuwe kwa self employment, lazima kwanza uajiriwe ndivyo upate capital. Alafu akasema unless your father is a tycoon. So if your father is not a tycoon, unaanza na kuajiriwa alafu unapata capital ya kujiajiri. And of course, the third person amesema mtu akijiajiri ni bora. Ni vile for now anasema kwamba labda serikali zote za county na serikali ile ya kitaifa kuna vile ambavyo kuna changamoto hapa na pale. Yeye ni mwanabodaboda, amewasimamia pale Kericho, na ndio sababu unaona akitoa maoni yako. I don't know, before tuende kwa the last point, what would you say about those three Kenyans? Okay, so kwanza huyo mama ameongea wa pili. Ameongea kitu muhimu sana. Ameongea kuhusu before uingie into business, like pia kuajiriwa ni muhimu. Because one, amesema issue ya capital. Yes. Because mostly maybe alikuwa anaongea kwa mtu mdogo mwenye ametoka shule juzi. Venye umetoka shule hana capital ya kuanzisha ile biashara. You don't have that capital, yeah? Na unajua biashara mingi you require at least some form of capital. Yeah? And capital inakuja in two ways, maybe money and also networks. Yeah? Then ukiajiriwa kwanza before even start a business, you learn a lot. Maybe let's say for example, mtu mwenye anafanya mambo ya marketing, uajiriwe mahali unafanya marketing. You learn a lot how to go about it when you are in an institution. Ya, utajua watu hufanya aje ili wapate customers, utajua watu wa account, finance, mahesabu inafanywa aje, utajua employees wanakuwa handled aje. Yeah, there is a lot that you are going to learn. Yeah? So starting from employment, then proceeding to self-employment, inakuwa advantageous. Inakuwa na advantages zake. Even ile discipline, like unajua ya kwamba kazi tunastahili kuingia saa 1 ama saa 2. Ukiwa employed, maybe umetoka shule, unaambiwa sasa hivi ndio mambo ufanyika. Unaanza kuona ili kazi ifanyike lazima kuwe na structures. So huyu mtu mwenye ameajiriwa alafu aende azishe kazi yake, akona advantages because amejua mambo ya structure, amejua mambo ya discipline, na maybe hata amepata networks, a sense of responsibility, especially for the young people. Now this one we are talking about for the young people. Amepata hizo mambo na pia networks, because you realize people buy from people. That is what we say in business. So you go out there and start like haujulikani, itakuwa ngumu sana. But if you can start wakati ulikuwa maybe uko in a certain field na umejulikana, like wewe umejulikana wewe ni photographer mzuri wakati ulikuwa umeajiriwa mahali fulani, it will be easier for you to transition into self employment. So huyo mama ameongea a good point sana, that starting from employment then proceeding to self employment inaweza kuwa advantageous. And I think what you said, kuna moja ambaye ame-echo your words when speak about the county governments and the national government. Akasema kwamba kujiajiri ni vizuri, but for now unapata kwamba there are challenges with the county governments and the national governments, and I believe by the time anaongea hivyo pia anaongea in regards to taxes and all those things. So that tells you that the economy situation ya country pia ina matter how things are running. Sure, you cannot separate the two. Hauwezi separate, like the way the economy iko, hivyo ndio hata wewe itakuwa affect. Itakuwa affect. Ni kama we can give an example with the lake. Si kuna wakati Lake Nakuru maji hupanda. Zile ndege zinakuwa zimelea huko, maji kipanda zinapanda. Na ikishuka inashuka tu, zinashuka. So hizo ndege hazidetermine, hazina say. Like maji kama iko chini, so wata survive tu hivyo. Maji kiongezeka wako hivyo zinaelea, zinapanda. Ni the same way. So it is the lake that dictates. Exactly. Okay. So even in Kenya venye uchumi huko for everybody, maji the uchumi ukipanda unapandisha kila mtu anasikia. Kuna wakati hata, na ndio nilisema hiyo swali ungeuliza miaka 3 iliyopita, ama wakati uchumi ilikuwa mzuri, ungeuliza unakuta ya kwamba kila mtu uchumi iko juu, kila mtu
life yake, biashara, personal life, household essentials, huyo mtu anaweza kuzimit, ako sawa kabisa. But wakati sasa mambo imeenda chini, unakuta ya kwamba kila mtu anakuwa affected. Okay. So you can imagine mtu mwenye already ako kwa biashara na ako affected. Yeah. You can imagine mtu mwingine anataka kukuja kuanzisha biashara. Sasa hizi ndio unataka kuanzisha biashara. So kama huyo msusi anasema ya kwamba salon watu sasa wana prefer kunyoa. Customers wake wanataka kunyoa. You can imagine nawe sasa ndio umetaka unaingia kwa market wakati watu wananyoa. Unataka kuanzisha biashara. Hard on you. It will be very hard. Okay. It will be very hard. But imagine sasa ungekuwa unaingia ile wakati uchumi mambo iko sawa. So that means ya kwamba right now if the economy takes a totally different trajectory na mambo yaanze ku take shape, everyone will start saying kwenye yako ndiko kuzuri. Exactly. Okay, now nilikwambia 1 hour 30 minutes ni kidogo kuona kama ni mchezo. We have less than 15 minutes. But there was that point kabla tuweze kusikia hao wengine wanatusema that we were to look into in regards to self-employment and being employed. Opportunity, yeah? Opportunity. Good. So when it comes to opportunity, being self-employment inakuwa na opportunities mingi. Reason being, mtu ameanzisha, let's say for example, mtu ameanzisha kinyozi kwa mfano. Wacha tuanzie tupeana tuna example kama hiyo. If huyo mtu amepitia bidii, unakuta ya kwamba anapata customers wengi. So ni kumaanisha alianzisha in a month alikuwa anatengeneza 10,000. Kwa mfano tunatumia kwa mfano. Alikuwa anatengeneza 10,000. But because ya ile bidii yake anatia every day, unakuta huyo mtu hapo anaingia mapema, anafanya kazi na anatoka baby late, anafanya ile like he's hard working ama she's hard working. Unakuta ya kwamba anaongeza ya customer. So opportunities zinaongezeka. Unakuta hata ya kwamba anaajiri watu wengine. Wanakuja sasa wanamsaidia. But at the end of the day kuna ile profit anapata. So opportunity inaongezeka. And then ana create a brand. Unakuta ya kwamba hata anafungua branches because sasa watu wanajua that Kamiti Barbershop ndio inakuwa mzuri sana. Unafungua branches sasa. You create is laughing why now? Una create a brand. So unakuta ya kwamba the opportunity inaenda ikiongezeka. And you can imagine what will happen 5 years down the line. Watu wamekujua wengi, wanajua unafanya kazi mzuri. Ni kumaanisha you'll continuously grow. So there is that opportunity for growth. And that is why you see for people who are very hardworking, hawatakai kuajiriwa because wanajua my sweat is equivalent to what I can get. So the input and the output, akipanda mbegu moja unakuta ya kwamba ameharvest, anavuna sana. So anaangalia zile factors of production because entrepreneurship ni kucombine hizo factors of production. Anaweka capital, anaajiri watu, maybe anakomboa mahali anafanyia kazi, anacombine hizo vitu. And then unakuta ya kwamba anainvest 100,000 and then maybe anapata 200,000, 300,000, 500,000. Does it mean in employment probably opportunities are not as much kama the growth ziko but ya self employment iko juu kuliko hii ingine. Because you can imagine for self employed people, if wanajua kupanga vizuri na huyo mtu amekuwa successful, the opportunity for growth inaweza kuwa juu. For self employment iko pia, si ati haiko, but haiwezi compare na for self-employment. Yani for okay, let me explain. So for employed people, so number one, opportunity iko because you'll be employed. Utaanzia kama intern ama attachment ama nini, promotion uanze kupromotiwa. So opportunity yenye iko ni ya kwamba you can be promoted, ukue sasa wale watu tulikuwa wasema una driver, una secretary, uko na security, unaenda ukipromotiwa hivyo. So those are the opportunities zenye ziko. Those are the opportunities zenye ziko. Na pia kama venye nilikuwa nimesema hapo awali, unaweza kuwa pia unapewa loan, unaitumia vizuri, maybe unajidevelop. So that is the opportunity yenye uko. But what has happened is you can na ndio hapa watu wanasemaga hapo, kama venye ulisema ati hakuna mtu ambaye kuwa milionea through salary through salary. The reason wanasema hivyo ni sababu the opportunity for this business to grow exponentially inakuwa high kuliko kuwa employed. The opportunity sasa ile like the chances biashara grow. Hata wewe unaona mtu ameanzia biashara kidogo, then after short while unaona imeboom.
imelipuka, si ndio? No one Cairo, yeah, do what he does. So unakuta ya kwamba that na ndio unasikia ukisema hakuna mtu ambaye kuwa millionaire from from employment, but from business it can happen, yeah. Okay. But that does not say that opportunity has equal. And then also you have to look at the whole population, yeah. And the number of people wenye wanaanzisha biashara, sio kila mtu anaweza anzisha biashara. Like if you are 30 million, you can imagine that kila mtu ameanzisha. Kwani hao wenye wameanzisha biashara wataajiri nani? That is a question. Yeah, that is a question. Na pia personality, the personalities zenye tuko nazo, yeah. All right. Yeah. Okay. Yeah. Now, nataka kwa haraka sana because we have less than 10 minutes. I don't know tumebakisha watu wangapi pale mwelekezi ambao we only have 3 people. Watupe maoni yao. You'll comment on that. As now you tell us if someone wants to talk to you, utapatikana aje, and also as you do the parting shot. Okay. And I am feeling ni kama maybe if God allows, we will have you next Monday to talk about something that when you are explaining, you know, it may click kwa my mind. But in the meantime, wacha tupate hao wengine watatu tusikie kati ya kujiajiri na kuajiriwa wanapendekeza nini. Financial Monday leo tuko darasani. Kati ya kuajiriwa na kujiajiri, kama mimi mwenyewe, kwa sababu nimefanya kazi ya kuajiriwa kwa muda mrefu, ninaweza kuprefer kwamba afadhali nijiajiri. Sababu ya mimi kusema afadhali nijiajiri, unaweza kuta umeajiriwa. Kama saizi mimi nimeajiriwa, lakini mambo ni changamoto ni kubwa. Kwa sababu kama dakika hii unaweza pata niko na shida hata kama ni ya mgonjwa. Unajua inakuwa ni vigumu sana mimi kuweza kutatua shida za mgonjwa wangu. Kwa nikisema hivyo sitoi kwa mfano, maana hata juzi nimekuwa na mgonjwa amelazwa hospitali, kijana wangu mdogo. Lakini nimesumbuka sana na ninafanya kazi. Mpaka inanibidi naenda kutafuta kwa marafiki ndio niweze kulipa bili mtoto aweze kutibiwa. Hivi nikiongea na wewe niko chini ya tajiri. Lakini na shida ya shilingi 200 kununua syrup ya mtoto. Kama ni uwezo, afadhali kujiajiri. Kisa na maana. Kwa mfano unaweza kuta mimi na wewe tuko mahali tu na biashara tunafanya. Unajua ni rahisi wewe ukija kwangu nililie shida yako. Unajua ni rahisi mimi kukusaidia. Mimi nikija kwako nikulilie ni rahisi wewe kunisaidia. Lakini boss ana haki ya kukuambia okay nimekusikia tulia. Unajua anaweza kwenda siku 3-4 haja kushughulikia. Kwa sababu ya kuajiri wewe sikosa. Ukielewana na mtu ni pesa hii ni hiyo. Lakini kama hii yangu inakuwa ngumu. Sana sana hii ya kushuka nywele. Kitambo ilikuwa sawa lakini saa hii client wengi wamenyoa. Sasa unakuja unarudi tu. Mtu kama mimi sasa nimemaliza kitu kama wiki 2 na watoto wanatarajia wakule waende shule. Sasa hapo inakuwa ngumu. Mimi ningeambia inategemea na kazi yenye ataenda kufanya. So akipata kama kuajiri inaweza peleka yeye mzuri aingie hapo. Akipata kama hii kuajiri yeye mwenyewe anaweza jiweza na inategemea ni kazi gani, atakuwa tu sawa. Yenye ni bora ni kujiajiri kushinda kuajiriwa. Number 1, ukijiajiri wewe mwenyewe ndio una control kazi yako. Umejua unapewa kazi saa ngapi na unafunga saa ngapi. Na ukiajiriwa utawekewa saa. Ukiambiwa unatakana kwa kazi saa 8 ya usiku itabidi ufike hapo. Kama wewe saa hiyo wewe ni news reporter, ukiambiwa ufike mahali saa 9 utafika. Lakini saa hiyo mimi nalala saa hiyo. So hizo ni disadvantages. Number 2, kujiajiri unaweza jiajiri hata mpaka ufike 90 years bado unafanya hiyo kazi yako. Lakini wewe mwenye umeajiriwa utawekewa limit. Ukifika umri fulani unaretire. Hiyo ni number 2. Number 3, kujiajiri unakuwa na freedom yako. Hakuna mtu utaomba off ati leo nataka kuenda mahali. Wewe unajipea off wewe mwenyewe. Lakini ukiajiriwa lazima uende kwa boss uombe tafadhali naomba off. Tuna maneno kama hizo. Na ya 4 maneno ya mshahara kuchelewa. Unajua ukiajiriwa wewe unangoja mshahara unaenda kupewa. Pengine ukiajiriwa mahali pesa utaona inaingia kila siku lakini utapewa mwisho ya mwezi. Unasuka mwisho wa mwezi huko na madeni chungu mzima, mshahara imechelewa. Pengine imeenda mwezi 3. Lakini mwenye ako self employed yeye
anaingiza hata kama ni kidogo, lakini anaze balance inaingia. There you go. Ni maoni ya Wakenya kuhusiana na kupendekeza kujiajiri ama kuajiriwa. Najua kwamba tuko na chini dakika 5 na huenda labda mgeni wangu ambaye tuko naye leo Francis hatuweza kupata muda mrefu sana wa kuweza ku make those comments, but kwa kifupi sana kwa sababu najua kwamba you also have to do your parting shot and all that and to give your contacts. What can you say about those three? Okay. Na nimesikia ni kama what they have confirmed what you have been telling us right here. Yeah. Okay, so kwanza huyo mzee wa kwanza ameongea venye kuna mtoto mgonjwa na hana hela ya. Yeah. So unakuta ya kwamba maybe ameajiriwa but hana zile benefits kama health ya kuweza maybe kupeleka mtoto wake katika hospitali. So unaona ya kwamba yes ako employed, anapata mshahara but unakuta hana benefits are not there. So na unaweza kuta ya kwamba maybe ile mwenye amemwajiri si ati ni kutaka yani hataki, lakini unaweza kuta because maybe performance ya ile kampuni haiko mzuri but there are some benefits yenye ziko cheap like NHIF, although I don't know maybe ile hali yenye amejikuta but so which inaweza msaidia. So saa zingine lack of knowledge huwa ina affect watu, inachangia like watu hawajui this information, wako ignorant of certain information, so inaweza changia. So and to reiterate mambo ya uchumi like the other lady pia unaona watu wamenyoa. Amenyoa like miaka ilikuwa hapo nyuma watu wamenyoa. Then the other guy mwenye ameongea wa mwisho, you can see the personality. Huyo huwezi muajiri. Ukitakikana saa 6 mimi nimelala. Huyo sasa hiyo ndio nilikuwa nakwambia kuna watu personality zao huwezi waajiri. Like afadhali hata afanye juu chini afanye kazi yake but huwezi muajiri. So we are very different people. We come in different shapes and forms. Ukiji understand unaweza operate in a very good way. Then kuna kitu mzee wa kwanza alisema mambo ya retirement. In everything that we are doing, especially for people who are employed, ni vizuri uangalie ati utafika mahali ya kuretire. Hiyo retire lazima ikuje. So unastahili kuwa umejipanga vizuri so that even after you do the employment hutasumbuka wakati wa retire. So tukilinganisha zote mbili, kujiajiri na kuajiriwa, kuna yenye ni better in the long run? In the long run, if you can master self-employment, if you can master business, in the long run, it can pay off. In the long run, it will pay off it can pay off in a massive way because ni kama kupanda stairs. When you lianzia step 1, step 2, step 3, the opportunities are immense in the long run. Can we have you here on Monday? Because we have to say 2 minutes and some few seconds. I will confirm with you. You will? Confirm, okay, sure. Your parting shot in half a minute. Good. So what I would say is that watu unajua uchumi uko mbaya, but kila mtu anafanya hata saa hizi maybe ulikuwa employed ukitaka kwenda into uko self employed ukitaka kwenda into employment inaweza kuwa ngumu. Ama uko employed unataka kuja into self employment inaweza kuwa ngumu because ya uchumi. So what I would tell people, whatever you have small, manage vizuri, because it is not about so much about what you earn, but how you can be able to manage it. All right. Your contacts for someone who anaweza taka kuongea na wewe? So my name is Francis Mutonyi, kama venye nilisema, unaweza ni reach Gold Plus Advisory, ndio kampuni yenye tunafanyia kazi, tuko online pale, unaweza type Gold Plus Advisory, namba yangu ya simu ni 0723 515 438, 0723 515 438, na pia unaweza tupata hapa Nakuru, tuko na ofisi pale Sigma, Nairobi tuko na ofisi pia inaitwa Ken Banko. Unaweza tupata kwa hizo ofisi ukitaka mawasiliano zaidi. Thank you so very much, sir. Nilikwambia time 1 hour 30 minutes kidogo, but I appreciate ya kwamba the knowledge yenye umepeana hapa, our viewer akitumia kwa njia iliyo safi kabisa ataweza ku make an informed decision. That is the financial Monday for today. Tukiulizana self-employment versus being employed, na akasema kwamba in the long run kama unaweza master biashara is much better. Not that tunasema kwamba juu umeajiriwa waacha, hapana, kwa sababu kuna hata kuajiriwa and then you transition, ama umeajiriwa and you have something else that you are doing there. It's all about mastering what you do and doing it in a good way and making sure kwamba hauibi masaa upande huu ukipeleka upande huu, so that kusikue na hiyo conflict, na ukifanya hivyo kila kitu kinakuwa ni shwari kabisa. And also the economy of a nation ina dictate how people are going to run whatever it is that they are running. A small business, an average business,
business, a big business. Wakati ambapo uchumi wa taifa uko katika kiwango fulani, unaashiria vile ambavyo mambo yatakavyokuwa. Ukibadilika, mambo yanabadilika. For now, everyone anasema kwamba kulingana na sasa, but huo ndio msimamo. Financial Monday. Kamiti is my name. Tukutane kesho ndani ya Rausho. Acha nikwambie kesho ndani ya Rausho kutawaka. Bye.